So it's live stream on YouTube? Yes, yes. Do you take the questions from there as well, or you just say the questions yourself? How is it? We can be And it's done. called what talk Okay, so but if you gotta see, they all see you right now, and how was the first you heard? That was the first one. ոնց անցավ առաջին փորձը։ Շատ լավ անցել առաջի փորձը, այսօր արդեն երկրորդ փորձն էր, ավելի լավ էր, հույսով եմ մինչև ամսի 7-ը ավելի լավ կլինի շատ լավ։ Today was really good, the rehearsal was really good, and the first one was actually quite nice, but we need to make some changes before the second one. Okay. We made those changes, and now we hope that we're going to be fully ready for the first semi-final. Yeah, the first semi-final is like very strong. So what do you think about that? Առաջին կիսերից ապակիչը բավականին ուժեղ մրցակիցներ կան, ինչ կարծիք ունես դրա մասին։ Ես ճիշտ ասած ոչ մեկ էլ չեմ մասնակցում, ճիշտ է, բավական լավ մրցակիցներ կան, շատ լավ երգերով, բայց ես ոչ մեկ էլ չեմ մրցում։ Ես իմ դեմ դրել եմ զդաշը, որի հետ պետքա ոնց լինի, որը պետքա կատարեմ։ Այդ զդաշան լավ ելույթ է։ To be honest, I never compete with anybody, and I don't want to think a lot about the competition. But you are actually right, because the first semi-final and the Eurovision this year, it's very competitive because there are a lot of really good artists with really amazing songs. But for me personally, I have a goal set up for me, which is to have a really good performance, and that's what's very important for me right now. We concentrate on that. Okay. So they also ask questions, and the favorite question is always like, "What's your favorite tree?" Favorite what? Tree. Tree? Yes. Really? Yeah, that's the favorite question. Բոլորը հարցնում են, սա հետաքրքրված են, անդադար հարցն են տալիս կոմենտներում, թե որն է քո ամենասիրած ծառը։ Ծառը? Ծառը. That's surprising for everybody. They always ask this. Բայց ես ծառը, ես չգիտեմ ճիշտ ասած, ուրենին ոնց կլինի։ See, no, it's my fault. I cannot translate I cannot translate the name. Oh, okay. Because it's hard. It's in Armenian. It's a tree with very long branches, and I don't know if it's very common in Armenia. And he has one in front of his house. Oh, okay. And it's a tree. It's a tree that Armenians say it's like a crying tree because it's the branches of the tree and the leaves, they all go down. They don't go up, so it grows like. Nice. Let's see. Best Armenian food. What's your favorite food? Որն ամենալավ հայկական ուտելիքը քո համար։ Պլեջ։ Yes, it's called pellet, which is an interesting way to describe it. It's like a certain type of it's a potato, but it's cooked in a certain way, and you just put it basically on the oven and bake it in a special way. Oh, okay. Let's see what they have. What is the message behind Kwame? Ինչ խորհուրդ ունի քո երկը, ինչի մասին է կապում։ Ինչի մասին է։ Քամի երգը ճիշտ ասած բոլորը մտածում են քամու մասին, բայց ինքը քամու մասին չէ, ինքը տաք ուշերի մասին է։ Ինքը ես երգում եմ այն մասին, որ ես ունեմ տաք ուշեր, որտեղ ուզում եմ վերադառնալ մի պահ։ Ու քամին այն բանն է, ինչին ինձ օգնում է դա իրականացնել մտքերով։ A lot of people, because kami of course means, if we translate it into English, it means wind, and a lot of people might think that I actually think about the wind, but that's not the case. It's more a metaphor, like a metaphoric symbol for me, and for me personally, my song is about the warm memories, because when I sing it, I'm transported into a certain time in my life where I had these memories, so this is basically the message for me behind the song. Oh, nice. Some are maybe planning to visit Armenia in the future. They're asking for the best place in Armenia to visit. Մարդիկ կան, ովքեր գրում են կոմենտներում, որ ուզում են այցելել Հայաստանը ու հարցնում են, երբ որ այցելեն Հայաստան, որտեղ պետք է գնան, որն ամենալավ տեղը։ Կարող եմ բազմաթիվ տեղեր ասել, օրինակ ինձ շատ է դուր գալի Գեղարդը, Գառնի, Խորվիրապ, այս ասեմ, Էջմիածին, Ջերմուկ, Տաթևի վանք, Սևան, կարամ երկար ասեմ, բայց իրոք խորհուրդ կտայի գնալ գլուբին գյուղեր ու դուք կտեսնեք շատ այնքան բավականին սիրուն բաներ, ինչ որ ձեզ գիտերը ցույց չեն տա։
There are a lot of places in Armenia that I really like, and I would recommend for everybody who visits them to see. We have a lot of monasteries, like we have Gerard Monastery, we have Khorvirab, we have Echmiadzin, which is also considered to be one of the, as we're the first Christian nation in the world. Echmiadzin is a monastery, a very old one that dates back to 301, if I'm not mistaken, and it is basically considered to be the oldest church in the world. So that's a really good place to visit. We have an ancient pagan temple called Garni. That's also a nice place. We have Lake Sevan, and there are a lot of places that you can go and visit. Yeah. But also, if you really want to discover the Armenian culture and really see the heritage and the colors of the country, you should go to the places where the tour guides will not take you. And these are the small towns and old villages, because this is where you can really see the tradition. Oh. Do you have any pets? Կենթանիներ ունես տանը։ Ունեցել եմ, հիմա չունեմ։ Հայաստանում որ ապրել եմ, փոքր ժամանակ ունեցել եմ շուն։ Երկար տարիներ պահել եմ շուն։ When I was little and we were living in Armenia, we had a dog in our family, but now we don't have any pets at home. And favorite animal? Իսկ ունես ինչ-որ սիրած կենթանի, որ շատ ես սիրում։ Շուն եմ շատ սիրում։ I really like dogs. Yeah, me too. Dog people. Yes. How do you keep your beard look so nice? I was just looking at the comments. They keep asking about a lot of people ask that Martik շատ են հարցնում մորոքի մասին, հարցնում են ոնց ես անում, որտեղ լավ տեսք ունի, ինչ խորհուրդներ կտաս, ոնց է պետք խնամել։ Ճիշտ ասած, ես մտածում եմ, որ ես չեմ սիրում, որ երբ որ մորոքը լինի շատ ոչ բնական։ Ես սիրում եմ, որ ինքը բնական է լինում, ես իրան ընդհանրապես մի քիչ այս մասերը կտրում եմ ու այս մասերը ուղղում եմ։ Всё, ինքը իրանով տենց է։ To be honest, I don't do that much, to be honest, because I like when it looks natural, and I think that's the way it should be on men. It should look natural the way it is. So usually what I would do, I just trim it from sides just to make it more even, but basically that's it, nothing else. That's the secret. I get nothing. Is there a plan to get an English version of Khami? Ինչ-որ առաջիկայում պլաններ ունես, որ անգլերեն տարբերակը Khami երգի թողարկես։ Ճիշտ ասած այդ մասին չենք մտածել, շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է։ Չենք մտածել բացել։ Of course it is a possibility, but to be honest we haven't thought about it yet. Okay. Have you met other artists and have you made like friendships with other artists already? Ես ընթացքում հասցրել ես ինչ-որ արտիստների ուրիշ երգիչների հետ ծանոթանաս, հասցրել ես ինչ-որ մեկի հետ ընկերանաս, թե հա ում հետ։ Իհարկե համարյա թե բոլորի հետ ծանոթացել ենք պրոմոտորների ընթացքում, ստեղ շփվում ենք, չնայած որ ես չգիտեմ անգլերեն լեզուն, մենք միշտ փորձում ենք շփվել через переводчик, ամեն ինչ լավ է, սա բոլորը շատ դրական են տրամադրված, ինչը ինձ շատ հաճելի է։ Շատ երկրներ կան, որոնց հետ ես շփվում եմ ու շատ լավ եմ շփվում, չեմ կարող բոլորի մեկին առանձնացնել, օրինակ Moldavia, Belarus, տարբեր երկրներ, շատ երկրներ։ There are a lot of countries like Moldova, Belarus. I don't really want to specify someone from the group, but there are a lot of people, and I basically know pretty much everybody by now because I've been with everyone on the promo events. I've been to all the promo concerts, and I've met them there. And it's interesting because I don't know English, obviously, and I cannot. It's a bit hard to communicate, but somehow it actually works with the artists. It's easy to communicate with them, and I'm very happy to see all of them and be back here. Is it your first time in Portugal? And what you saw and what you like best? Առաջին անգամ ես Պորտուգալիայում, թե չէ, ու ինչ ես հասցրել ես ընթացքում տեսես, ինչն ես ամենաշատը քաղաքում հարան։ Ճիշտ ասած, երկրորդ անգամն եմ, առաջ անգամ եկել ենք պոստկարտը նկարելու համար, մենք նկարել ենք գյուղտեղ, ինչը շատ դուր է եկել ու շատ է տպավորվել իմ մեջ, որ դրա համար էլ ասում եմ, որ եթե գնում եք մի երկիր ու ուզում եք համոհոտը զգալ, պետք է գնաք գյուղտեղ։ Ինչ շատ է, իմ մեջ շատ են տպավորվել իրանց մարդկային տեսակը, որոնք շատ բարի են, շատ նման են մեզ հայերին։ Ճիշտ ասած, ինձ համար որ չէին խոսում, ինձ թվում էր իրանք հայ են, ես իրանց դաժե տվել էի հայկական անուններ։ This is my second time in Portugal. The first time I came here was a month ago when we were shooting for the postcard, and it was a lot of fun. And actually, we were shooting the postcard in a small village in Portugal, and I loved it. And it's interesting because there are a lot of similarities. I think that
Portuguese and Armenian people are very much alike. They're both very kind, they're very warm, and they're very welcoming to everybody who visits them. And it's funny because the people who were working, the crew of the postcards that were working with us, like when they were not talking in Portuguese, I thought they're actually Armenian because it felt like family. It was very nice. So. He actually even gave all of them, assigned all of them Armenian names to the crew of the postcard, and that's how they were communicating. And even though they didn't know Armenian and they didn't know Portuguese, they were somehow communicating and teaching each other words in their languages. That's a good story. Do you like any sports? Have a specific favorite team somewhere? Ինչ-որ սպորտազև կա, որ դու սիրում ես կամ ինչ-որ թիմ կա սպորտային, ում դու երկրպագում ես։ Ես եմ զբաղվել, թե սիրում եմ պրոստը։ Սիրում ես կամ զբաղվել ես։ Ես սիրում եմ նայել բոքս դուրա գալիս ինձ։ Ֆուտբոլ այնց չի ասի, որ ֆանատ եմ, բայց կարողանում եմ նայել։ Что касается меня, я զբաղվել եմ գիրիվոր սպորտով, մենք էլ arm wrestling. So I've done sports when I was younger as well. I did arm wrestling, but for me nowadays I like watching box, and I'm not a big fan of football. I don't have like favorite teams, but I also enjoy watching the championships from time to time. Oh. And when you did not become a singer, what do you think would be your profession? Like, when not singer? Եթե դու երկիչ չդառնայիր, ինչ կլիներ քո մասնագիտությունը, ինչ կաներ կյանքում։ Չգիտեմ, ես ճիշտ ասած այդ մասը չեմ մտածել, որովհետև ես կյանքում ինչով զբաղվել եմ, շատ բանով եմ զբաղվել, դա եղել է դրա համար, որ ես ապրեմ երաժշտությամբ ու զբաղվում եմ երաժշտությամբ։ Ես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում որ զա։ It's very hard. I cannot imagine my life doing anything else but music, and I think that whatever happened during my life, all of these events were leading and helping me to do music and to live with music. Yes. And what do you think about Eurovision, now being part of it? Was it always a dream? Do you thought about it for a long time to take part in Eurovision? Դու առասարակ հիմա ինչ կարծիք ունես Եվրատեսիլի մասին, որ հիմա այս ամեն ինչով դու զբաղվում ես ու մինչև մրցույթին գալը քո համար եղել է, ցանկություն ունեցել ես գաս Եվրատեսիլում ներկայանաս։ Իհարկե, այո, ես շուտվանից ուզեցել եմ այդ քայլը անել, բայց զգացել եմ, որ պատրաստ չեմ եղել։ Այս տարի ես զգացի, որ ես պատրաստ եմ կկարողանամ կփորձեմ достойно представить нашу страну, դրա համար փորձել եմ այս քայլը անելուց։ Եվրատեսիլի մասին կարող եմ ասել, որ ես շուտվանից հետևել եմ, շատ դուր է եկել իր մասշտաբը, իր շոուն, ու ես կարող եմ ասել, որ ոնց որ ես ինձ պատկերացնում եի ամեն ինչ ձևի մակարդակի վրա է հասնում, տենց էլ ամեն ինչ կա, շատ բարձր մակարդակում։ Of course, I've always been following Eurovision. I've been watching it, especially when Armenia started to participating already, and I always like the scale of it, the shows, the scale of the contest itself. I have always thought of coming here and performing in Eurovision. It's always been a big goal for me. But before this, I thought that I wasn't yet ready to come here and represent my country. And this year, it felt like I was ready, and I thought that I would be able to represent my country well in the contest, and I'm very happy now because the vision that I had and the way I wanted to present myself, that's what's happening right now. So last question, so already sent your love for him, and what is planned till the next semi-final, to your semi-final? Have you time for some sightseeing, or is it like very much rehearsing everything again, or? Ժամանակացույցում ես անընդհատ զբաղված ես փորձերին մասնակցելով, թե հիմա ունես ես առաջիկա օրերին ազատ ժամանակ ունենալու, որ գնաս ինչ-որ տեղեր, տեսնես Լիսաբոնում, ինչ ես պատրաստվում ես։ Ճիշտ ասած, մենք արդեն շատ բաներ տեսել ենք, փորձերից հետո ունեցել ենք մի քիչ ժամանակ, շատ բաներ տեսել ենք արդեն, ու հուսով եմ, այո, վաղն ժամանակ ունենանք, դեռ շատ բաներ ուզում ենք տեսնենք։ To be honest, we already had some time to see some of the sites in Lisbon because we had a couple of days in between the rehearsals, and we have one more free day tomorrow with no rehearsals, and I think again we'll use that time to go and walk in downtown and to see some parts of the Lisbon. Nice. I really enjoy walking in Lisbon, especially on the narrow and long streets that they have in the city. It's really amazing. I enjoy it. Oh yeah, well, thank you very much. And they're all sending you love and good luck, and thanks for watching. Thank you for having us, and best of luck for the Thank you so much. Bye.